أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl. We are in the class number 193. Today inshallah we are going to study the lesson number 34 of Duroos volume 3. Let's get started. Alhamdulillah இந்த கடைசி லெசன் நம்ம படிக்க இருக்கோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த ஆஷுரா நாட்களில் நம்மளோட கிருபையில் நோன்பு வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்ஷால்லாஹ் இது எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு பாடம். الممنوع الصرف நம்ம ஆல்ரெடி புக் 1ல கடைசி லெசன் 23 அதுதான் படித்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய கட்டங்களில் நிறைய இடங்கள்ல மம்னூ சர்ஃப் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ கன்சாலிடேட் பண்ணி எல்லாமே இப்போ ஒரே சாப்டராக வந்திருக்கு. இன்ஷால்லாஹ் அதை படிப்போம். Let's proceed now. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lesson number 34. In this lesson we learn the following. 1. Al-mamnu' min as-sarf. The dictate. It is a mu'rab noun which does not accept the tanween. Example. Ibrahimu, Fatimatu, Ahmaru, Masajidu, Zumalau. It is of two kinds. A. Nouns which do not accept the tanween for only one reason. B. Nouns which do not accept the tanween for two reasons. Nouns which do not accept the tanween for only one reason. This reason is one of the following things. A. Alif ta'anis, that is the alif signifying femininity. It is either maksura or mamduda. The first is a long written in Arabic with a ya, and the second is a long followed by a hamza, alif and hamza, and both these should be extra added after the third radical. Example: alif at-ta'anis al-maqsuratu, مرضى, dunya, hubla, hadaya, fatawa. Note that words like fatan, young man, rahan, grinding stone, asan, stick are not diptotes because the alif is in these words the third radical and not extra. Alif at-tanis al-mamduda, sahra'u, hamra'u, asdiqa'u, fuqara'u. Note that words like asma'un, abaun, alaun, and haun are not diptotes because these are like awladun, aklamun, ahkamun, and the pattern of af'alun. The hamza is a third radical and not extra. B. Al-jam'u al-mutanahi, that is the plural on the patterns of mafa'ilu and mafa'ilu. Example: masajidu, madarisu, asabiru, hadaiku, salasilu, anamilu, fanadiku, and mafatihu, asabi'u, fanaji'nu, fa'abinu, manadilu. Examples for mafa'ilu. Words on the pattern of mafa'ilatun, that is mafa'il plus ta marbuta, are not diptotes. Example: asatizatun, talamidatun, takatiratun. These words accept the tanween. Even single nouns on these two patterns are diptotes. Example: tomatimu, tomatoes, batatusu, potatoes, tabashiru, chalk, saravilu, trousers. Next reading is nouns which do not accept the tanween for two reasons. These are either proper nouns or alam or adjectives al-wasf. Proper nouns do not accept the tanween when they have one of the following reasons. 1. If they are feminine. Example: Aminatu, Zainabu, Hamzatu. Note that Hamzatu is the name of a man, but the word is feminine as its end in a
ta marbuta. So here some points have been given for uh, two. That is meanings are given. That is fine. Jam wal muntaha. Mutanahi, there is a note here. Jam al mutanahi means the ultimate plural. Some plural forms can be changed to this form to get what is called jam'ul jam. Example, amkinatu is the plural of makanun. And the amkinatu itself can be changed to amakin. But this last form cannot be made plural further. That is why it is called the ultimate plural, that is al jam al mutanahi. Point 2. These two words belong to the class of ismul jinsi al jam'i, like al inabu, al tamru, etc. These words are treated as singular, though they are plural in meaning. So, point 2 and yes, point 2. Like Padat is Tabashir, Saravil, they are singular. Some patterns have also been given here. So these two words belong to the class of Ismul Jins al Jam'i, like Tamru or Lenab. These words are treated as singular, though they are plural in meaning. Next. So point 1, if they are feminine, example Amina, Aminatu, Zainabu, Hamzatu. Note that Hamzatu is the name of the man, but the word is feminine as it ends in the Tamarbutta. In continuation with that, if a feminine proper noun is made up of 3 letters, of which the second radical is sakin, it may be used both as triptode and as a triptode. But it is better to use it as a triptode. Example, Hindun, Da'adun, Reemun. It's a very, very important point. Feminine proper noun is made up of only 3 letters, of which the second letter is sakin. And it may be used both as triptode and as a triptode. But as per the recommendation, using triptode is better. So Hindun, so only 3 letters is contained, and second letter is sakin. Hindun, Da'adun, Reemun. Point 2. So on footnote has been given here. No 1. A triptode is a regular noun which accepts a tanween. So we know triptode very well. Marfu, mansub, majroor. In all the forms, a noun will carry out. Okay. So point 2. If they are non-Arabic, Ajami, an example, Ibrahim, William, Pakistan. If they are non-Arabic, Ajami, we say Ajami. If a non-Arabic proper noun is a masculine and is made up of 3 letters, of which the second is sakin, it accepts the tanween. Example, Nuhun, Lutun, Sheetun, Jurjun, Khanun. So these are all we know very well. They are non-Arabic names, but it is made up of 3 letters, and the second letter is sakin, then it accepts tanween. But if it is feminine, it remains a triptode. Example, Bal, Khu, Himzu, Himsu, Nisu, Mushu, Basu, Barsu. If a non-Arabic word was taken in Arabic as a common noun and was later used as a proper noun, it accepts the tanween. Example, Jawharun, which is a Persian word meaning a gem, is also used as a name. Okay. So point 3, if they are ma'dul, that is on the pattern of fu'alun. Example, Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Point 4 has been given. Point 4, that is Umaru and Zufaru are names of persons. Zuhul is a planet Saturn, and Hubal is the name of a pre-Islamic idol. Next. Point 4, if they end in extra alif and noon, example, Ramadanu, Marwanu, Sha'banu, Uthmanu. The name Hassanun accept the tanween because it is on the pattern of Fa'alun from Husnun. And so the noon is the third radical and is not extra. Okay.
Point number 5. If they resemble a verb in their form, example, Ahmadu, which is on the pattern of Azhabu, I go. Yazidu, which is on the pattern of Yabi'u, he sells. Point number 6. If they are compound of two nouns, example, Madikar, Hadramautu, Madikarbu, Hadramautu, the compound of two nouns. Next, adjectives. Adjectives do not accept the tanween in the following cases. One, if they are on the pattern of af'alu, provided they are not made with feminine with the ta marbuta. Example, ahmaru, akbaru. The feminine form of akbaru is kubra, and on the top of ahmaru is hamrau. The word armalu, armalun, widower, accept the tanween because it is feminine. Its feminine is armalatun, widow. Point 2. If they are on the pattern of fa'alanu, example, jaw'anu, shab'anu, atshanu, malanu. Point 3. If they are ma'adul, the ma'adul adjective is one of the two following things. Here, the numbers which are on the patterns fu'alun, fu'alu, and maf'alu. Example, thulathu, 3 at a time, ruba'u, 4 at a time, masna, 2 at a time. Maslasu, 3 at a time. In the Quran, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. And if you fear that you will not deal justly with regard to the orphans, then marry of the women to please you, 2 or 3 or 4. Point B. The word ukharu, plural of ukhra. The word ukharu is a plural of ukhra. The Quran we have وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. And he who is sick or on a journey, let him fast the same number of other days. Now we have i'rab of the diptodes. What is the i'rab? Declension. We have learned that i'rab of the diptode in book lesson number 23, book number 1, lesson 23. And in the first lesson of this book, so the first lesson also we have dealt the same category. The jar ending of the diptode is fatha instead of kasra. Example, darastu fi madaris kathiratin. I studied in many schools. Safartu min London ila Berlin. I traveled from London to Berlin. Hadi kutubu Zainab. These are Zainab's books. But it takes kasra like a regular noun in the following two cases, which is very important. Even diptodes will take kasras in the following cases. Number 1, when it has a definite article, al. Example, nazaltu fi hadil fanadik. See, al fanadik. Now, alif lam is added. So it becomes now triptodes. I stayed in these hotels. Uktub bil kalam al ahmari. See, originally ahmaru. At that time it is diptode. When you say al, it becomes triptode. Uktub bil kalam al ahmari. Write with the red pen. سلمت رغيف للولد الجوعان. I gave the loaf to the hungry boy. الجوعان, you know very well, جوعانو. When you add alif lam, becomes here triptodes. And takes kasra because it is following its manhoods. In the Quran, verse number, chapter number 70, verse number 40, we have فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. But nay, I swear by the Lord of the east and the west, that we are indeed able. So al-mashariqi, magharibi. Actually, mashariqu, magharibu. But when you have alif lam, it becomes triptodes. So with the alif lam, the diptodes noun will get triptodes, will become triptodes. Point number B. When it is mudaf, example, darastu fi madarisil madinati. Madarisi. I taught in the schools of Madina.
اتصلت بأصدقاء بلال. I contacted Bilal's friends. هو من أحسن طلابي. He is one of the best students. In the Quran we have لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن. We have indeed created man in the best stature. Note the words ma'an in plural of ma'anan, meaning ma'an in plural of ma'anan, its meaning is meaning. Jawar in plural of jariyatun, girl. Nawad in plural of nadin, club. Such words are on the pattern of mafa'ilu, and at the same time they are mankus, as their third article is ya, which appears if these words take the definite article al, al-ma'aniya, al-ma'ani, al-jawari, al-nawadi. These are called the mankus of the al-jamul al-mutanahi, and they are treated as the mankus in Arab. They take the tanween in the rafa and jar cases, but not in the nasab case. Example, marfu hadil kalimatu laha ma'anin kasiratin. These words has many meanings. Here ma'anin is mubtada and it is marfu. Here it takes a tanween. Mansub. أعرف معاني كثيرة لهذه الكلمة. I know many meanings of this word. معاني منصوب. Here it is maf'ulun bihi and so it is mansub. Here it does not take tanween. مجرور. تستعمل هذه الكلمة بمعاني كثيرة. This word is used in many meanings. Here it is majrur as it is preceded by a preposition. Here also it takes the tanween. Here is another example. مرفوع توجد هنا نواد مختلفة. Various clubs are found here. منصوب أسس الناس النوادي مختلفة. People have founded various clubs. مجرور هو عضو في نواد مختلفة. He is member in various clubs. Alhamdulillah, these points have been discussed by Jitul Farsa very clearly. Let us analyze one by one, inshallah. Lesson 34. In this lesson, we will learn the following. الممنوع من الصرف. ஸோ இந்த பாடத்தில் நம்ம இன்ஷால்லா முழுக்க டாக்டர் ஃபா அப்துல் சாப் நமக்கு படித்து கொடுக்குறது மம்னூ மின் அஸ்-ஸர்ஃப் மொத்த கன்சாலிடேட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி புக் 1 லெசன் 23 படித்தோம். இதே புக் 3 லெசன் 1 இதை பற்றி படித்தோம். ஏராப் அதோடைய குறிப்பாக ஏராப் பற்றிலாம் படித்தோம். ஸோ கவனமாக பாருங்கள். இட் இஸ் எ மோரப் டவுன். மோரம்னா டிக்ளைன் ஆகும், மறுபடியும் டிக்ளைன் ஆகாது. ஸோ மோரப் டவுன் ஆனால் விச் டஸ் நாட் அக்செப்ட் தன்மீன். ஆனால் அது தன்மீன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. டபுள் தம்மாவோ டபுள் ஃபத்தாவோ டபுள் கஸ்ராவோ அது அக்செப்ட் பண்ணாது. உதாரணமாக இப்ராஹிமு, ஃபாத்திமத்து, அஹ்மரு, மசாலி, யூசுமலாவ் இதுலேயும் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ராஹிமு நான் ஒரு பிக் நேம், ஃபாத்திமத்து ஃபெமினின் நேம், அஹ்மரு இட் இஸ் அந்த பெட் ஆஃப் அஃபாலு, மசாஜிது மஃபாயிலு வசன், சுமலாவு ஃபுஅலாவு வசன். அது எல்லாமே நம்ம தன்மையில் முடியாது. எல்லாமே சிங்கிள் தம்மா தான் இருக்கும். அது பெருக்கும் போது சிங்கிள் தம்மா தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிப் டோட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து 2 கேட்டகரி. இஃப் இட் இஸ் ஆஃப் 2 kinds. Nouns which do not accept the tanween for only one reason. ஒரு ரீசனுக்காக நவுன்ஸ் என்ன செய்யாது, தன்மீனை அக்செப்ட் பண்ணாது. இது ஒரு கேட்டகரி. Nouns which do not accept the tanween for 2 reasons. 2 காரணங்களுக்காக அந்த நவுன் வந்து என்ன செய்யாது, தன்மீன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. இது செகண்ட் கேட்டகரி. The first category, nouns which do not accept the tanween for only one reason. ஒரு ரீசனுக்காக தன்மீனை அக்செப்ட் பண்ணாத நவுனை பற்றி முத்துர் ஃபாசல் இங்கே பேசியிருக்காங்க. அது முதல்ல வருது. This reason is one of the 2 followings. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 காரணங்களால இது வந்து தன்மீனை அக்செப்ட் பண்ணாது. ஒன்று அலிஃபு தனீஸ். The alif signifying femininity. ஸோ அதில் வந்து இட் இஸ் எய்தர் மக்சூரா ஆர் மம்தூதா. மக்சூராவாக இருக்கலாம் இல்லை மம்தூதா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எ லாங் ரிட்டன் இன் அரபிக் வித் யா. முதல்ல உள்ளது என்னது, ஒரு யாவோடு சேர்ந்து வரும்.
முன்னாடி ஃபத்தஹா ஒரு யாவோட சேர்ந்து வரும் இல்லையா? ஃபத்தஹாவோட சேர்ந்து ஒரு யா வரும். அப்புறம் செகண்ட் மம்தூதா பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் ஃபாலோட் பை ஃபாலோட் பை ஹம்சா, அலிஃப் ஹம்சா சேர்ந்து வரும். பட் போத் தீஸ் ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஆஃப்டர் த தேர்ட் ரேடிக்கல். இது ரெண்டுமே வந்து அடிஷனலாக வரக்கூடிய தேர்ட் ரேடிக்கல் அடிஷனல் வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து. பாருங்க, அலிஃப் தானீஸ் மக்சூரத்து, அதில் ஒரு உதாரணம் மர்தா, துன்யா, ஹுப்லா, ஹதாயா, ஃபதாவா. இப்போ மர்தா பொறுத்த வரைக்கும் மீம் ரா தான், மூணு தான் ஒரிஜினல் லெட்டர் இல்லையா? இப்போ யா வந்து அடிஷனலாக வந்தது தான். அதே மாதிரி மற்ற எழுத்துக்களுக்கும் மற்ற வேர்ட்ஸுக்கும். ஸோ நோ தட் வேர்ட்ஸ் லைக் ஃபதன், ரஹன், ஆசன் ஆர் நாட் டிப்டோட்ஸ். இதில் மீதி கீழே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபதன், ரஹன், ஆசன், இதெல்லாம் டிப்டோட்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் த அலீஃப் இன் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இஸ் எ தேர்ட் ரேடிக்கல், நாட் எக்ஸ்ட்ரா. இதில் உள்ள அலீஃப் இருக்கிறது அது வந்து ஒரிஜினல் லெட்டர், எக்ஸ்ட்ரா லெட்டர். மேலே மாதிரி மருதா மாதிரி இது கிடையாது. இது வந்து ஒரிஜினலாகவே அந்த லெட்டர் தேர்ட் ரேடிக்கல் அதான் வந்திருக்கு. அப்போ அதனால இது வந்து டிப்டோட்ஸ் கிடையாது. அதை இங்கே தெளிவுபடுத்திருக்காங்க. ரெண்டாவது அலிஃபு தானீஸ் அல் மம்தூதா. இதுல பாருங்க, மம்தூதான அலிஃப் பிளஸ் ஹம்சா வந்திருக்கும். சஹ்ராவு, ஹம்ராவு, அஸ்திகாவு, ஃபுகராவு. நோ தட் வேர்ட்ஸ் லைக் அஸ்மாவுன், ஆபாவுன், ஆலாவுன், அன்ஹாவுன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் டிப்டோட்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் அவுலாதுன், அக்லாமுன், அஹ்காமுன், அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் அஃஆலுன். அந்த ஹம்சா இது தேர்ட் ரேடிக்கல் அண்ட் நாட் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ இதுலேயும் என்னென்னா ஹம்சா தான் தேர்ட் ரேடிக்கல், எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது. அது எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது உங்களுக்கு செயல்படுது. நெக்ஸ்ட், ஸோ பாயிண்ட் ரெண்டு ரீசன்ல ஒரு வந்து அலிஃபு தானீஸ், அப்புறம் அலிஃபு தானீஸ்ல அதுல பார்த்தோம் அலிஃபு தானீஸ் மக்சூரா மம்தூதா. ஸோ ஆக அலிஃபு தானீஸ் ஒரு கேட்டகரி. ரெண்டாவது வந்து பி அல் ஜம் அல் முத்தனாஹி. ஜம் அல் முத்தனாஹி அல்டிமேட் ப்ளூரல். அதாவது ஒரு சிங்குலர் ப்ளூரல் வந்துச்சு, அந்த ப்ளூரல் இன்னொரு ப்ளூரலாக மாற்றுது. ஜம்முல் ஜம்முன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அது என்ன செய்யாது, ஃபர்தரா ப்ளூரல் மாறாது. அதான் கடைசி. அப்போ அது பேர் தான் அல் ஜம்மு அல் முத்தனாஹின்னு சொல்றோம். இங்கிலீஷ்ல அல்டிமேட் ப்ளூரல்னு சொல்றோம் இல்லையா? அல்டிமேட் ப்ளூரல். That is the plural on the parts of mafa'ilu and mafa'ilu. Example, fanadiku, anamilu, salasilu, hadaiku, asawiru, madarisu, masajidu. இதெல்லாம் வந்து மஃபாயிலோட கேட்டகரி. மஃபாயிலு கேட்டகரி மனாதீலு, சாபீனு, மனாஜீனு, அசாபீஉ, மஃபாதீஹு, இதெல்லாம் மஃபாயிலு கேட்டகரி. ரைட். வேர்ட்ஸ் அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் மஃபாயிலத்துன். எக்ஸாம்பிள், மஃபாயிலுன் பிளஸ் ரவுண்ட் are not diptotes. Example, asatidatun, talamidatun, takatiratun. These words accept the name. So mafailatun வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கோம், diptotes கிடையாது. இது diptotes. அங்க வந்து தன்மீன் இருக்கு. Okay. Even single nouns on these two patterns are diptotes. Example, tamatimu, tomatoes, batatisu, potatoes, tabashiru, chalk, saravilu, trousers. சிங்கிள் பேட்டர்னு, ஆனால் எல்லாமே உங்களுக்கு டிப்டோட்ஸ் இருக்கு இந்த பேட்டர்ல. தமாத்திமு, பதாத்திசு, தபாஷிரு, சராவிலு. பாயிண்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா அதில் these two words belong to the class of ismul jinsi al jam'i, like at-tamru al-inabu. These words are treated as singular though they are plural in the meaning. பார்க்கறதுக்கு சிங்குலர் ஆனால் கொடுக்குற மீனிங் ப்ளூரல். அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், இஸ்முல் ஜின்சி அல் ஜம்மின்னு சொல்லுவோம். ஆக இதெல்லாம் வந்து nouns which do not accept tanween for only one reason. அதில் அலிஃபு தானீஸ் இருக்கு. அந்த அலிஃபு தானீஸ்ல மம்தூதா மக்சூரா ரெண்டு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த அலிஃபு தானீஸ் இருக்கிறோம். பி வந்து ஜம்முல் முத்தனாஹி, த அல்டிமேட் ப்ளூரல். ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வந்தா ஃபார் ஒன்லி ஒன் ரீசன், அது என்ன வந்து தன்வீன் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்காது.